Bienvenidos a las personas que nos están uniendo en este momento y nos están oyendo. Vamos a esperar unos momentos a que sean las 5 de la tarde para que podamos... Bienvenidos a las personas que nos están uniendo en este momento y vamos a esperar unos momentos a que sean las 5 de la tarde para que podamos... Vamos a esperar a que sean las 5 p.m. para empezar nuestra sesión online. Vemos cómo también se van uniendo más personas. Quisiera que comenzaran diciéndome de dónde están para saber de qué parte nos están acompañando, si están en Colombia o están en Estados Unidos o están en México. Si pueden empezar a colocar también como sus expectativas a través de esta charla, también sería interesante saberlas. Ok, vemos que están personas en Estados Unidos. Hay una colombiana, Katy, desde Estados Unidos también. De Houston. Desde Canadá también nos ven. Argentina. Washington, Colombia. Panamá también, qué bueno. Ok, qué gusto que nos sigan uniendo. Vamos a esperar 3 minutos más para comenzar. ¿Me escuchan? Me dicen que no se escucha nada. ¿Me están escuchando? Quiero saber si me escuchan bien, por favor. Listo, me escuchan bien, ok. Listo, entonces, bueno, veía que desde Venezuela también nos acompañan, Colombia, Canadá, Panamá, varios países. Qué interesante. Muchas gracias por estar acá. De corazón espero que esto les sirva y sea bastante para ayuda de todos ustedes. Listo. Ya casi comenzamos. Bueno, quiero contarles que recolectamos varias preguntas a través de esta semana que tuvimos para dar a promocionar este
esta sesión informativa. Varias de las preguntas que me enviaron van a ser resueltas a través de lo que vamos a hablar acá, para que también pues estén tranquilos de la información que se va a dar. Igual, al final de la sesión van a tener la oportunidad de seguir preguntando en caso de que las preguntas no queden totalmente resueltas. Ok, entonces siendo las 5 de la tarde, hoy 8 de febrero, vamos a comenzar con nuestra sesión. Para comenzar, me quiero presentar. Mi nombre es Caterine Melo. Yo soy la persona encargada del mercado hispano aquí en ITD Canadá. ITD Canadá es un college que está localizado en Downtown Vancouver. Lo pueden encontrar como muy cerca a vuestras zonas turísticas, cerca de bibliotecas, de restaurantes, lo que las personas que vienen a estudiar acá pues tienen gran apertura a conocer varios lugares cerca de Vancouver. ITD Canadá lleva varios años en el mercado y también ha venido trayendo a muchas personas de varias partes del mundo a estudiar acá. En esta sesión nos van a acompañar dos personas más. Una de ellas es Yamak, él es encargado de coordinar el marketing a nivel internacional y él nos va a explicar en inglés cómo funciona el programa. Yo voy a estar acompañándolo a él, soy la persona que habla español, voy a estar leyendo sus preguntas, pero sin embargo es importante que hagan las preguntas en inglés y en español para que él también las pueda leer y ayudarles a resolverlas. Porque se hace esa parte en inglés, la explicación como tal del programa, porque para venir acá a estudiar es un requisito que se hable inglés, por lo que es importante que pues las personas también sepan comunicarse y sepan entender lo que está ahí. Para mayor facilidad, vamos a mostrar slides, lo que ustedes también pues, pueden ver y entender la información que se está diciendo. Otra persona que nos acompaña va a ser Soel, él es el fundador y presidente del college, quien al final de la sesión dará un incentivo para las personas que estén interesadas, por lo que les recomiendo quedarse hasta el final de todo. Como bien ahí nos acaban de escribir, por favor escriban sus preguntas en inglés para poder también leerlas, ya que soy la única persona que habla español acá. Posiblemente también podremos tener la compañía de dos personas o dos estudiantes que nos pueden contar su testimonio y saber también su experiencia durante el college. Entonces, vamos a comenzar. Me voy a empezar presentando y contándoles un poco mi historia, mi experiencia en Canadá, lo que también he vivido durante ese tiempo que llevo estando acá. Mi nombre, de nuevo lo repito, es Caterine Melo, soy colombiana. Llevo viviendo acá más de 7 meses. En Colombia estudié ingeniería industrial. Trabajé por 2 años allá, lo que me hizo ahorrar y también pues tener plata para poder venir acá. Las razones por las que decidí venir a Canadá fueron varias. Una de ellas pues la calidad de vida, que realmente es muy buena. Y pues no siendo también poco de conocer que Canadá tiene muchas facilidades también a la hora de emigrar y a la hora de tener como apertura a mucha gente alrededor del mundo. Por lo que la calidad de vida fue un motivo importante para mí. Entonces, la seguridad, el transporte, ingresos también aquí y la salud fue muy importante para mí. La multiculturalidad de personas que conozco diariamente es demasiado buena e importante para mí, ya que pues a través de ellos aprendo y mejoro mi inglés al comunicarme. Adicional a eso, también tengo la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Lo que vamos a hablar ahorita también se relaciona mucho con ese tema, ya que en Canadá existe la opción, de que cuando tú estudias, al mismo tiempo puedes trabajar. Esto no ocurre en todos los países. Por ejemplo, en el caso de ITD Canadá, los programas que ofrecemos son a 2 años. El primer año es un año de estudio de 20 horas y ustedes tienen derecho a trabajar 20 horas. En el segundo año, que es el año de la práctica, por derecho del gobierno tienen derecho a trabajar 40 horas a la semana. Entonces, eso les ayuda a mantenerse económicamente acá y a también poder, pues, vivir. Bueno, otra cosa. Es bueno aclarar, importante, porque muchas personas también me preguntaron que si estudiaban inglés solamente tienen el beneficio de trabajar. Si tú vienes a estudiar aquí inglés, no puedes trabajar.
Únicamente se adquiere este beneficio cuando se hace un certificado o un diploma como los que ofrecemos, o un pregrado o una maestría. Otro estudio diferente a ellos, no se adquiere el permiso de trabajo. Volviendo rápidamente a mi historia, quisiera también contarles un poco de cómo ha sido también mi oportunidad de trabajo acá. Yo me vine un mes antes de iniciar mis cursos, yo inicié en julio, y antes de yo comenzar a estudiar, me vine un año donde pude también estar mirando cómo era el sector, buscando dónde vivir, conociendo más sobre Vancouver, tuve la oportunidad de trabajar también y empezar a los 15 días que llegué acá. El trabajo lo conseguí en 15 días. Mi primer trabajo fue en un restaurante. Aquí aprendí bastante, ya que pues empecé a practicar mi inglés, adquirí experiencia canadiense que la miran mucho y pues me sirvió mucho para tener ese trabajo que tengo ahorita, porque me sirvió como aprendizaje. Ese tipo de trabajos como servicio al cliente son muy conocidos acá y muy valorados, ya que las personas que son inmigrantes se aplican a ese tipo de trabajos, pero adquieren beneficios como experiencia canadiense, que a futuro pues les sirve como me sirvió a mí. Yo trabajé en el restaurante 4 meses, 5 meses, y luego apliqué a ese trabajo y pues fue algo mucho mejor. Al principio me tocó duro, les soy honesto, pero valió la pena. O sea, valió la pena como ese aprendizaje, porque a pesar de que comencé teniendo un gran diferencia a lo que estaba acostumbrada a trabajar en Colombia, fue importante para mí pues también como conservar eso. Bueno, ¿qué más les cuento? Un tiempo después ya conseguí este trabajo y me ha gustado bastante porque me permite y me da la oportunidad también de ayudar a las personas a venir. Pues digamos que mediante lo que he aprendido y ayudo acá también he adquirido experiencia para que la gente que se motiva también pueda tener una agradable oportunidad aquí y experiencia pues de todo lo que ofrece más allá de Vancouver, de sus parques, su vida acá canadiense, su transporte, su parte turística, que también motiva mucho a los estudiantes a vivir acá porque se vive diariamente en ese aspecto. Por último, les quisiera mencionar que la IT Canada cuenta con varias ayudas, como son becas y programas de financiación, lo que ahorita mi compañero Jan les va a explicar más específicamente y les va a dar el conocimiento de todos los programas que tenemos durante el college. Ustedes pueden visitar nuestra página web para que también se den cuenta de más o menos qué programas tenemos en este momento y hagan preguntas referentes a eso. Bueno, listo. No sé si tengan algo adicional o quieran, ya he visto que me estaba preguntando también y ha tenido algunas respuestas para que también pues puedan también tener la idea. Voy a introducir a mi compañero Yamak para que les ayude y les dé la explicación respecto a los programas, más específicamente. So, let me introduce Yamak. He's our marketing coordinator who is gonna give you more information. So you can start, Yamak. Thank you, Catherine. Just before I get started here, can one of you guys type yes in the chat so I am sure that you guys can hear me, please? Okay, all right, perfect. So you guys can hear me. There's a tiny bit of delay between me speaking and you guys hearing me. Well, good evening, good afternoon, good morning, depending on which part of the world you're logging in from. We're very happy to have you join us here on the webinar. We are excited to present the opportunity that we have at ITD to you. And I'm sure that if you are on here because you want to study in Canada, because you want to migrate in Canada, and because you ultimately want to work in Canada and provide a better opportunity for yourself and your family, you're in the right place. Bear with me as I will go through this presentation with you. I'm sure I will answer many of your questions as I go through this. However, we do have someone that's sitting on the chat and answering your questions.
just be wary that if you ask immigration related questions, we are legally not allowed to answer immigration related questions. As you all know, we are a college located in downtown Vancouver, British Columbia, in Canada. We are not an immigration consulting agency, so we apologize ahead of time for not being able to answer those questions. But as I go through, if something is not clear or if I don't have enough time to dive into something in a little bit more detail, please go ahead and type your questions in the chat, and my coworker there will answer your questions for you. As we get started, let me give you a little bit of background about myself really quickly here so you know who you're listening to. My name, like Catherine said, is Jamak Golshani. I am originally from Iran. I moved to Canada about 30 years ago, and we were kids when we moved. My parents wanted a better opportunity for us, just like you are looking for a better opportunity, and there's no other country like Canada to move to. And they moved us to Canada. I went to high school here, studied English, like many of you have or will be very soon, and went to school, went to University of British Columbia, got my degree as a result of studying. I got two degrees, one in education and one in genetics, going through UBC here. And at some point in time, I realized I couldn't make enough money with my degrees, so I started looking around, and I happened to come across a man that you'll hear from later today, the founder of this school, many, many years ago. I think it was over 20 years ago. Yeah, maybe about 18 years ago or so. And he taught me computers at that point in time. The school was very small, and I got a diploma from the college back then, moved to Silicon Valley in the States, in California, and got a very good job. And then later down the line, I lived there for about 15 years. Then I had, I had my two kids, wanted my kids to be closer to my family, to my parents, to their grandparents. So we moved back to Vancouver, caught up with Sohail, the founder of the school, and decided that I wanted to come in and join him because I am absolutely passionate about education. And more than that, I am passionate about people like yourself being given an opportunity to change their lives. Not everybody wants to change their own life, but I think people who take initiative like you and take time out of their day at like 8, 9 o'clock at night or whenever to jump on a information call. These are people who are taking steps to better their life. So I'm passionate about doing that. With that said, let me jump in, take you through this presentation. I don't want to take any more of your time that I need to. So our college is a career college. As I said, it's a vocational institute. We do not give out bachelor's degrees, master's degrees, or PhDs. What we do, our goal here is to prepare you for a career. We prepare you to be able to get out once you've graduated and be able to get a job and get paid so you can support yourself and your family. We have worked very hard to customize our programs so there's no extra information. The only information you get is the information you need from to be able to work and be successful. So you'll see as we go along that everything is built around that fact of being able to go through and improve yourself towards having a career. So through this presentation, I'm going to tell you about our courses, about our different schools in our college, about what our programs are and how you can benefit from what we have to offer. We've been in business, like I said, for about 18 years, and all along our goal has been to prepare individuals for work, for career. We offer 25 different diplomas. As we'll go in, you'll see and hear about all of them. Most of these you can complete them in 1 year. As a matter of fact, it's just under 1 year. But it does have a co-op component that you'll hear about as well.
We have 5 different schools. Okay, so all of our programs fall into 5 different categories, 5 different schools. Majority of our programs are in our School of Information Technology, so they're IT related courses. We also have our School of Business, our School of Art, our School of Hospitality, and School of Languages, which is basically an ESL school, English as a Second Language school. Our language program is designed to help you be able to sit in our classrooms and do well in our classrooms. Okay, so we're not an isolated language school like many other schools that are out there. Our language school is designed solely to be able to get you into our school and allow you to leverage our courses, our programs, and then eventually be able to go out and be successful at your jobs. We have co-op options available. What co-op means is your second year of study, your second year with us at our school, you will be placed at um, a, a work position that is related to whatever it is that you studied. You are ultimately responsible for finding your co-op placement. However, we go out of our way to do everything we can for you to get your placements. We help you with interview skills, resumes. We even set up some interviews for you. We'll get into that in a little bit here. Our programs, like I said, are very practical and hands-on. We're not going to teach you stuff that you don't need when you go out there to work. We've handpicked our instructors to make sure that these are instructors that are exceptional at what they do, and they're also very industry savvy, meaning they actually work in the places in places that are related to whatever it is you're learning. For example, you will be learning computer programming from a programmer that actually works in the field. You'll learn project management from a project manager who's actually working as a project manager, rather than a professor that may not be in the industry and doesn't know what the current things are. Our programs are very market driven, so we watch and listen to feedback from our instructors and the industry to see what we need to include and what we need to take out from our programs. Let's dive in and look at our programs briefly. I'm just going to mention the names here. The curriculum for everything, for all of our programs, are on our website, and we can also send it to you guys later on. But let's look at our School of Information Technology. Like I said, this is our strongest school. We have open source web development, embedded programming. We have graphic and web development. We have general programming. We have e-commerce, game development, network administration. Now, like I said, you will be able to get into co-op with all of these programs that I just mentioned. You will have 960 hours in class, which is basically a year of academic work, and then 960 hours at co-op. So your second year, instead of coming to class, you will go to your co-op placement. That does not mean that you cannot come to school. We're always here for you as your support system. So if you're at work and you need help or you get stuck with something, you can always come to school at night, get a hold of one of the instructors, and we'll help you out, or even through email. We will help you out. We hold your hand through that first year to make sure that your Canadian work experience is a positive one, and that you're able to be successful and showcase your talents to the employer that you're placed with. So this is all the stuff that I just told you. First term is, the first term for our information technology program, the first term is the same for all of them, for every program that I just mentioned to you, because we need you to be familiar with computers. We want everybody to be at the same level starting second term, depending on whatever course, whatever direction that they will go in. Now, what that gives you is the flexibility to be able to switch from one program in our IT school to another, which is huge. It is amazing, especially for someone who is coming in from a different country like yourself into Canada.
You may not know exactly what it is you want to do. You just know you want to do something computer related. So what you do is you come in, you register for one of the courses, whichever one you think you might be more interested in. You'll go through the first term. During that first term, you'll discuss with students that are ahead of you, with instructors. You look at the market, and you can then change into a different program. So for example, let's say you come in and you say you want to do game development because you love playing video games. You jump in the first term, you go through, you talk to people, and you realize there are more opportunities in e-commerce, for example, right? You then have the ability to switch to e-commerce and continue your studies the second term in our e-commerce program. Let's shift gears and look at our business school. Our business school has the business administration program, an accounting and finance program, and we have a very, very popular sustainable business management program as well. Now, the difference with the sustainable business management program is that it is the only program out of all of the ones that we have that is short term. Okay, this program is only 6 months, and it has a prerequisite of you having a business administration or business related degree prior to registering. Okay, so this might not be a very good choice for those of you on the call who want to maximize your time here in Canada under a study permit. But if you go into business administration, this is definitely an option that you will want to add to your arsenal after you've gone through one of our business courses and you've gotten your diploma in that. This program also does not have a co-op component, okay? It does not have a co-op component. So it's only 6 months and that's it. So for business school, you get 960 hours in class, just like IT. You get 840 hours in co-op, a little bit less than IT because typically IT programs need a little bit more hands-on work in the field than the business programs do. Next, we shift to our art school, to our School of Art. We have graphic design, we have interior design. And as you can see, same number of hours in, I'm sorry, I went ahead one slide here. Same number of hours for your co-op and for your school. So 960 and 840. Let's move on to hospitality. Hospitality management is a very unique program, and it's unique in that in Vancouver, hospitality is very hot, right? So there are a lot of jobs available for hospitality. So if you're a person who does not want to do computers, does not want to do business, you hate math, and you're not, very artistic, you don't feel like doing arts, this school might be the right choice for you because there are lots and lots of hotels here in Vancouver, lots of hospitality related jobs available, and we have one of the best programs in among our competitors here in Vancouver that we offer. So that might be an option to look into. The hours are the same. First year you come to class, second year is your co-op, and you spend 840 hours in co-op. For our languages school, for our English, we have 12 weeks of classes available in 6 different levels, and that's for 25 hours a week. We offer 6 weeks of free ESL classes for students who apply for diplomas. Now, basically what we're doing here is we're making your life easier. We want you to come in because basically if you want to apply for our college, you have to have a certain level of English. If you come close to that level of English but you don't meet it, we give you the ability to take 6 weeks of free ESL classes. You will have to pay for the ESL classes ahead of time, and then when you start your diploma program with us, we will reimburse you that money. That money will come out of your total, and you pay the remainder to the college. That way, we're protected, and you're also enjoying the benefits of having some free English classes.
Okay, so this is the most important slide in this presentation, at least for you it should be, because what happens when you go to school? You go to school, you finish your school, you go through your co-op, and you want to do what? You want to get a job, right? If you don't get a job, what's the point? So what all we do here is we focus on making sure our students are able to get jobs outside. Every meeting that we have, every staff meeting that we have, our focus, our entire focus is how can we help our students better in getting jobs, in getting placements, with gainful employment, because we understand that that's the most important thing to you guys. We understand that you need to support your families and yourself. So that's our focal point. We give you training, we work with you, we help you, we hold your hand when it comes to getting those jobs. Our college is an accredited college. Now, what that means to you is that it is the government of Canada approves our college, and what it also means to you is that you are able to use our letter of acceptance in order to apply for a study permit. If we weren't accredited, you would not be able to do that. The government of Canada would say, "Who are these people? What are you trying to do?" If you were local, if you happen to be a permanent resident or a Canadian citizen on this call, that means that you're able to use Student Aid BC. That means you can get student loans. But if you're an international student, you do not qualify for that. Okay, I want to make sure you understand that. Our programs are geared towards what the industry wants. Some of our IT programs are so up to date that we are the only college that offers those specific courses that are within our program in Vancouver right now. So we continuously update everything to make sure that we create industry leaders, we create up to date individuals that when you go to work, you shine. Your employer will look and go, okay, this is a person that I want to keep on my team. And as a result, a lot of people that are positioned in co-op placements, the employers of those co-op placements end up sponsoring them to stay in Canada and work, which is fantastic for especially for international students who are trying to stay here in Canada indefinitely. We have small class sizes, which means you can interact with your peers in class very easily. More importantly, you have the ability to pull the instructor aside at any given point of time and get them to address your questions and work with you on a specific topic or a specific project. Like I said, our instructors are right from the industry. We don't have anybody that's just academic. These people are hands-on, they're professionals, and they know what needs to be taught so that when you're on the job market, you get hired because you stand head and shoulder above other people who are applying for the same or similar positions. We have career and co-op services available in the college, as I told you. We have people who are experienced in these fields, so we help you prepare your resumes. Canadian resumes, maybe are a little bit different than what you're used to in your own country. So we help you get there. We make sure the English is clean. We make sure the resume is presentable. We help you we hold your hand to be able to go through an interview and answer the viewers' questions. Matter of fact, in April, we're going to start a public speaking session that will be available to all of our students so that you can learn how to present your ideas in front of a group of people, in front of a room of people. As far as I know, none of the other colleges in Vancouver offer that as a package to all of their students. We will facilitate this job process. It starts with our co-op because as soon as you finish your year of academics, you will have to be placed in a co-op placement. That's where your job search starts, even before you graduate from our college. So we're training you in job search
And we facilitate it by reaching out to our pool of contacts. These are industries. We have hundreds of businesses that have partnered with us. So anytime we have graduates coming up and have to go through the co-op, we notify these businesses, and they so that they're ready when you, if they have a need, you can go up and interview for them. Let's talk about tuition, because I know money is on top of some of you on top of your minds, and you want to see what's going on. We work very hard to keep it affordable for our students. Tuitions, we keep our tuitions low, and then we try to keep we also give you payment options, so that if the tuition is still high for whatever reason, you can take advantage of that. Our tuition, our tuition in general ranges between around 17,000 to about 19,000 or so for 2-year programs. Now remember, every figure that I quote for you here is in Canadian dollars, not US dollars, Canadian dollars. So that's 17,000 Canadian to about 19,000 Canadian, depending on what program you're applying for. So all of our IT programs are $19,050. That's for a 2-year program that includes the co-op option. We have payment plans. Okay, so what the payment plans are is you have the ability to pay quarterly, and you have the ability to pay monthly. The details of that we can send out to you guys. Just remember, if you decide to pay monthly, you'll have to pay your first quarter, and then the rest of it you can pay monthly. And we will need a credit card, a valid credit card on file. Now, that does not mean we have to charge your credit card on a monthly basis. You can go ahead and send us the money however you want. That credit card is on file just for our security. So the minute, if you don't pay, then we'll go ahead and charge your card. But other than that, we don't have to use the credit card. We also have some scholarships available. Every term we have 25 partial scholarships. They range between 500 to 1,000. You will need to have applied for our school, hold your letter of acceptance, and then apply for the scholarship. Again, if you're interested, you need to contact us, and we'll send you the write-up on scholarships about how to apply and how to take advantage of our scholarship programs. But please do not ask us about the scholarship program prior to having applied. It is only available to people who have registered for this for a diploma program. We're constantly researching our industry, the job industry outside in British Columbia and Canada as a whole, and we've started doing some work for the US as well to see what jobs are trending, what jobs are hot, and we do an analysis for the next 8 to 10 years to do a projection and see what is about to come up, so how we can adjust our plans, our schedules, our programs to fit what's coming up in the near future, so that you as our students are successful as you go through our programs and graduate. So these next few slides, I know it's pretty much impossible for you to read them, so I'll just kind of go over what we have here. We have the highest growth positions. We charted that out by percentage. Then what we did is we also looked at what's the highest paying on an hourly basis position. We mapped that out again that's by the number of dollars an hour in Canadian dollars. And then what we did was we looked at what's the positive growth, right? So what industry, what positions have the most growth in the job market. Finally, what we did was we looked at what's the highest efficiency programs, highest efficiency job positions that you can get. This means, by efficiency, what we mean is you can take the least, you can make the least amount of investment in order to make a jump into that career, right? So like, for example, if you saw on one of those slides, being a judge pays you a lot of money, but for you to be able to go become a judge, you'll have to spend a lot of money in your schooling, in your education, and also invest a lot of time to do that. Whereas
If you see one of the highest one here, it says software engineer and designers. Like I said, you can take one of our courses in 11 months, in 12 months, you can basically become a software developer and go get a job that pays you a lot more money than what you were getting paid. So that's what that efficiency means. And again, without going over all of this, many of these match the programs that we're offering. We've designed it that way, so there's no surprise there. We have 4 start dates in every year. It's the first Monday of January, April, July, and October. Okay, so the next one coming up is April. It's if for most of you, you're gonna have to go through visa processing. You probably still have time to do it, but you need to act very fast if you want to start in April. If you happen to live in Canada or the US, it's probably a lot easier and a lot more achievable for you to start in April. If not, the next ones after that are July and October 2018. Each of our terms consists of 12 weeks at school and 1 week holiday in between the terms. So you get a week off after each term. Now, if you can't, if you decide right now that, let's say you're in Colombia and you decide that you want to start you start your school here in Vancouver in April, and you work really fast with us now, and we actually, that's another thing that I need to mention. We process our letter of acceptance pretty quickly. We turn it around in about 48 hours maximum if we have all of your documentation ready. So let's say you apply and you get everything, but somehow your travel and everything gets you here a little bit late. We allow you to join the class if you're 2 weeks late, and we'll get you to catch up. Beyond that, we can't help because it's too late, right? And then after 2 weeks, so we'll issue a new LOA for you based on a new start date, which will be the following, like in this case, would be July. And we do all of this for you for free. We give you LOAs up to a year after the first one of registration for free. We charge you a minimal processing fee for your application fee, and with that, what we're doing is we're giving you this many LOAs for free. So we're basically we're paying for it. All right, so I'm going to open it up for questions, but before I do that, I want to just go over quickly the process of the application process, just in case you guys are curious. So today, let's say today you hear everything that you like and you decide to apply to our school. What we'll do is we'll send you an application form. You're going to fill out that application form. You're going to send us the application form along with a copy of your identification. In most of your cases, that's going to be your passport and any transcripts that you have. Now, if you are a high school graduate, that's what you give us. If you have a master's degree, you give us the transcript for your master's degree. So you send us the transcripts for your latest education, whatever that has to be. We need that translated in English. It does not have to be done by a republic and stamped officially and all that, but we need a proper translator to have translated your transcripts. We also will charge you the application fee. The application fee is $350 Canadian, $350 Canadian. The application fee is non-refundable. So if you apply and you don't end up getting a visa, or you change your mind, or whatever happens, that $350 is gone. We can't return that money to you. Now, once we've got this package, we call this the application package. We get the application package. We make sure you are proficient in English. That means you either have IELTS above a certain level or TOEFL, or if you don't have either one of those, you can do our online English test, which is free, and you need to score intermediate or higher for us to be able to help you out. If you score pre-intermediate, you can leverage the English classes that I spoke about earlier. So once we have this package with your proof of your English proficiency,
Our registrar will look at your entire package, and if everything is okay, if we have room on it in our classes and you qualify and everything is fine, what we'll do is we'll send you an enrollment agreement along with a form that you select what your payment options are, and your schedule. You sign all of this, you return it to us, and we ask you at this time to put down a deposit of $1,300 or a third of your entire tuition, whichever you want. That's up to you. Once we get all of this in, we issue you your letter of acceptance. Then you will use your letter of acceptance to get your study permit. We do have immigration consultants that work with us that give our students a very, very big discount. If you choose to work with an immigration consultant, you can. You have to understand that that person is independent of our school. And ITD Canada as an institute, as an educational institute, does not provide immigration advice or support. Or you can just do it yourself. You take your letter of acceptance, you go to the website, you apply for your study permit, and then you wait. And hopefully everything will work out. You get your visa. Once you've gotten your visa, we ask you to pay the remainder of the money to meet your first term financial obligations, which is basically about $5,000 in total for most of our courses. Because of the fact that you've paid the $1,300, it works out to be about $3,500 to $4,500 depending on the program. And once you've done that, then we expect you to be on campus on the start date. We give you an orientation, and then from then onwards, you're part of the ITD family, and we help you as much as we can. So with that said, I'm gonna give it back to Catherine, so she can. Hopefully, you guys have been asking questions in chat, and you've gotten some answers. Catherine can answer some questions in Spanish if that's easier for you guys. Before I go, I'd like to thank all of you for your time that you spent with me here today. I look forward to seeing every one of you on campus very, very soon. And I'll make sure that Catherine sends you my email address in case you want to reach out, you have some feedback to give us, or you have some more questions. We're here to help. So Catherine, it's yours. Thank you very much for your information, Yamak. I'm sure that it clarified all of our doubts too. So, espero que les haya servido mucho esta información. Como él también dijo, ahorita les voy a colaborar con la información en español de las preguntas que han tenido también. He estado mirando que también han venido respondiéndose algunas. En este momento también quiero introducirles a nuestro fundador, Soel, quien también les dará a conocer un incentivo para las personas que quieran incorporarse y tener la opción de tener la oportunidad de estudiar acá. Y al finalizar, pues podremos tener una experiencia de un estudiante que me acompaña acá para luego terminar de resolver las dudas que queden pendientes. También les quiero compartir un poco de los precios que decían de vivienda, que también me parece importante, como que sepan más o menos cuántos son los costos, para que se hagan una idea adicional del costo de vida en Canadá. Entonces voy a introducir a Soel y él les dará la información que él pertenezca. Hello, Soel. Thank you for joining us as well. As I mentioned at the beginning, we know that you are having a really good offer and gift for us. So if you could you please start, please? Good evening, everyone. Did you guys hear me well? I hope that everybody could answer a little bit of yes if you guys are hearing me well. Catherine, can you hear me? Okay, everyone.
Thank you. Now I see that the yeses are coming in. My name is Sohail Gorji, and I am a computer scientist by trade. I have been in education business for over 30 years, and I have a special passion for education. And as a result, I created a little haven for myself and the people that they are going to ITD Canada. It has always been my passion to have a college that gives people a lot of knowledge and the ability to work. I have started ITD Canada about 20 years ago in 1998, and I watched it grow from a small college to a very big college right now. Well, not very big, but like a medium-sized college. And I really enjoy teaching and getting people educated and see that they're very successful. What I want to offer you today is a gift as a token of appreciation for your presence on this webinar. And I know this is a big decision for you. If you want to choose our college, I am sure that you're younger and you need to talk maybe to your parents and your family, and you need to decide to invest in a big investment in education. So what I'm offering you is that I would like to treat you like local students. Our local Canadian students are only paying us $100 as a registration fee. But internationals are basically, they have to pay $350 as registration fee. So what I have to offer you today is that for your presence at this webinar, I'm going to give you $250 in discount for registration fee only if you register until the end of working day on next Friday. Next Friday is the February 16th. So if you register between now and February 16th, you'll need to only pay $100 instead of $350. I wish you guys success. Whether you choose us or not, it's your decision. The whole thing is that we're here to help people to achieve their dreams. And if you choose us to be here, we appreciate it, and we do whatever which is in our power to make you successful. I hope you enjoy your evening, and I'm just going to say goodbye to everyone right now. Thank you, Soel. So it's a really good gift. So, si entendieron, la parte que nos comentaba era que las personas interesadas que quieren registrarse durante esta semana, de aquí al 16 de febrero, en vez de pagar $350 canadienses, pagarán solamente $100 canadienses para los interesados en hacerlo. A continuación les voy a presentar a Blanca. Ella es de México. Ella da a conocer también su experiencia acá. ¿Puedes comentar? Hola muchachos. Espero que sí me puedan escuchar bien. Como Catherine les dijo, mi nombre es Blanca y yo me inscribí hace 2 años aquí con ITD Canada. Decidí hacer un cambio de carrera radical. Mi experiencia en México soy ingeniero químico. Y bueno, decidí aventurarme a tomar el programa de Business Management y de Sustainable Management. Y bueno, comencé a hacer mi investigación de mercado, de escuelas, y ver cuál era la que ofrecía pues los mejores programas, o por lo menos los que más me interesaban a mí, que era la parte de sustentabilidad. Y bueno, fue así como encontré a ITD Canada. Realmente me gustó bastante el programa, es un programa muy interesante. Y pues también me gustó la parte de la económica, ¿verdad? No es un programa tan caro, y lo que más me gustó fueron los pagos de financiamiento. Los pagos, la forma de financiar la escuela fue bastante interesante para mí, porque yo sé que a lo mejor no, para muchos es complicado pagar un 100% una inscripción de $20,000, $19,000. Sin embargo, esta escuela pues tiene la opción de hacer pagos chiquitos para pagar poquito, ¿no? O para que por lo menos no se sienta tan
pesado. Y bueno, eso fue algo que me atrajo bastante. La experiencia que yo he tenido aquí ha sido realmente increíble. No solamente por la parte educativa, sino también por la parte de experiencia de vida, la parte de multiculturalidad y de adaptarse a un nuevo sistema de gobierno, a un nuevo sistema legal, a un nuevo sistema cultural. Es realmente impresionante. ¿Qué más les puedo decir? Que yo los invito a todos a que tengan esta experiencia. Realmente es una experiencia única, ya sea que decidan inmigrar o no. Es realmente muy, muy, muy único el programa. Lo que te ofrece una escuela canadiense. ¿Dónde hice mi práctica? Mi práctica, si te refieres al CoOp, estoy haciendo mi CoOp en este momento en una escuela. Me encargo de la parte de marketing de un high school. Estoy en ese proceso, apenas empecé en noviembre, todavía no termino, pero sí, estoy trabajando en eso. Si quieren hacer preguntas al respecto para Blanca, rápidamente antes de que ella se vaya. O aquí me espero si quieren, no hay problema, nada. Bueno, yo quiero mencionarles varias cosas de lo que dijo Yamak para que como que entiendan un resumen de eso. También vamos a estar acá con Blanca por si también quieren hacerle más preguntas. Y es el proceso de aplicación. Entonces, como bien lo dijeron, ahorita les cuento desde $100, entonces ustedes pagarían $100 de aquí al 16. Si quieren estudiar dentro de un año o comenzar sus estudios en el 2019 y cancelan ahorita mismo, se les conserva el precio que está ahora, porque posiblemente para el siguiente año aumente. Hay gente que decía que puede ser sonar un poco costoso o económico para otras personas, pero si lo comparan con diferentes universidades que hay aquí en Canadá o en Vancouver, realmente es un precio que no es tan fácil encontrar. Tengan en cuenta que todo es importante saber que estén en dólares canadienses. Voy a hablar sobre mi experiencia. Yo vivo sola acá, entonces yo pago $500 de renta. Yo vivo a las afueras de Vancouver, en una ciudad que se llama Coquitlam. Lo difícil de ir afuera de Vancouver es que tengo 1 hora de transporte, pero aquí yo monto en metro, entonces es súper fácil el transporte acá. O sea, lo único es la distancia, pero en realidad siempre voy sentada, nunca me aprieta nadie, o sea, es como algo muy bueno. El metro es espectacular, o sea, ¿es cierto que es espectacular? No, a mí jamás me ha pasado nada. No. O sea, es seguro, no tiene conductores, súper tecnológico, es lo máximo, en verdad. Sí. La diferencia con, yo creo que Colombia y México es algo sí, brutal. No. Por si hay alguien en México, no, Pantitlán, jamás van a tener algo así aquí, jamás. Total, entonces como que también eso ayuda a que las personas pues puedan vivir afuera, ¿no? Hay gente que más cerca al downtown y pues paga un poco más de arriendo, pero paga menos de transporte, entonces es como unas por otras. Otro gasto adicional, no sé, yo vivo sola, me rinde mucho la comida y yo gasto como $80 al mes. Generalmente yo hago arroz y me rinde para 1 o 2 días, lo que es bueno para mí. Otro gasto más que tengo adicional es como $40 del celular que yo pago, obviamente la línea más barata que haya, pero que me alcance para datos y teléfono, que es lo más básico acá. Y ya, y el transporte, que también depende de la zona donde tú vivas, pagas entre 50, $100 o un poco más. Por ahí había una pregunta acerca de ¿le puedes subir tantito? Sí. Alguien que preguntó la posibilidad de la visa de trabajo. Yo lo que les quiero comentar es mi experiencia. Yo estoy interesada en lo que es la parte del Express Entry. Yo apliqué para este proyecto, para este proceso de inmigración desde México. Sin embargo, mi puntuación no era suficiente para entrar a lo que es como al sorteo de los invitados. Necesitas tener cierto puntaje para poder ser invitado para obtener la residencia permanente, perdón. Entonces, mi abogado de inmigración lo que me sugirió fue venir a estudiar aquí y obviamente tener la experiencia educativa canadiense y al mismo tiempo la experiencia laboral canadiense, porque ya saben, cuando ustedes aplican para estudiante, para visa de estudiante, tienen
20 horas de permiso de trabajo y después para el CoOp tienen 40 horas de trabajo. Entonces, esa experiencia va a sumar puntos a mi perfil de Express Entry. Entonces, lo que yo estoy esperando es, primeramente, acabe yo mi curso en marzo. Lo que estoy esperando es actualizar mi perfil, actualizar nuevamente mi examen de IELTS. Mi nivel de inglés obviamente subió viviendo aquí, sin duda. Entonces, yo espero tener un mejor puntaje en el IELTS. Y eso, con la experiencia que yo ya tengo en México, la experiencia laboral que es más de 3 años, en una categoría A o B, que es la que más puntos te da, y la experiencia de haber sido educado aquí y la experiencia laboral que también uno tiene aquí, eso suma más puntos. Entonces, sí puedes aplicar después a una visa de trabajo, pero yo les recomendaría a todos aplicar por el Express Entry, que es el camino más seguro para nosotros que venimos de Latinoamérica con un grado académico alto, por así decirlo, y nada más venimos a complementar la parte educativa. Por ahí hay otros, están preguntando acerca de los costos de vida. Ok, entonces hay algo también importante que quiero referir acá y es la parte de inmigración. Mucha gente se interesa en este tema y es muy importante saber que es una opción estudiar y trabajar en Canadá porque eso trae a futuro, pues obviamente experiencia. Sin embargo, nosotros como college no podemos prometer que una vez ustedes hagan el estudio acá tengan de una vez la residencia y eso quiero ser clara. Sí. Depende de cada perfil, de cada persona, de que como bien Blanca dijo, hay puntos que se miden según si has tenido experiencia en Colombia, la edad, el requisito. Nosotros nos hacemos responsables de esa parte, que existe la posibilidad, algunas personas lo logran, otras no, pero no somos como quien es el encargador, el tema como tal. Habían otras preguntas aquí que también les invito a que les escriban en inglés para que puedan resolverlo también. El nivel de inglés requerido es intermedio. Como bien lo dijo mi compañero Yamak, existe la posibilidad de que ustedes apliquen o hagan el test online gratis que hay en nuestra página online y aquí si obtienen el nivel intermedio, entonces es más fácil de una vez cumplir el requisito. No tienen que tener ni IELTS ni TOEFL de inmediatamente. El pago por hora actualmente está en 11.35 la hora, el mínimo, en este momento. O sea, y les digo esto porque como les conté al principio, mi experiencia fue trabajando en un restaurante y aquí desde que uno llega a Canadá hay que comenzar desde abajo. Entonces, pero abajo no significa que sean trabajos que menosprecian, porque aquí es muy bueno, bien visto, trabajar en un restaurante, trabajar en un coffee shop, en diferentes aspectos que son importantes para uno tener experiencia canadiense, porque a la final todo esto lo vale, ¿no? Si tú aplicas un trabajo en el siguiente año, que van a mirar tú qué hiciste durante el primero. Entonces, si tú tienes experiencia, ya sea en un restaurante, ya sea en una tienda de ropas, lo que sea, es bueno. Digamos, yo en mi caso a veces trabajo en eventos también adicionales, que también me ayuda a mantenerme económicamente. Pamela, ahí tu pregunta acerca de qué tanto puedes pagar si solamente trabajas 20 horas a la semana. Mi situación es que yo soy casada, entonces yo vengo con mi esposo y mi experiencia es, mi esposo tiene un permiso de trabajo abierto, él puede trabajar 40 horas y el dinero que yo hacía, como Catherine les comentó, yo también empecé trabajando en un restaurante, me pagaban el mínimo que eran, un poquito más del mínimo que son $12 la hora y esos $12 la hora me ayudaron a pagar los estudios aquí, el pago trimestral. Yo ahorraba mis 3 meses de salario para poder pagar el trimestre de la escuela. Pero obviamente yo tenía el apoyo de mi esposo, que él se hacía cargo, él se sigue haciendo cargo de lo que es la renta y lo que es la comida. Nosotros como pareja es un poquito diferente el caso. Nosotros rentamos un estudio, no es una recámara, es un estudio, entonces es un espacio más pequeño y él paga $1,300 de renta al mes. Porque son dos. Porque somos dos, obviamente. Y él se gasta en promedio $150 de groceries, de súper, cada semana. Obviamente, porque somos dos y mi esposo come bastante. Entonces,
tiene que estar bien surtida mi despensa. Sí, o sea, digamos que ya es como el caso de cada uno. En mi caso, yo vivo sola y vivo por mí misma. Entonces, a mí me ayudó también como a trabajar las 20 horas que yo trabajaba al inicio para mantenerme en mis gastos personales y básicos. Ya casi estamos por acabar. Ya por último, solamente pues quiero mencionarles las últimas cosas. Es que respecto a la visa también vi varias preguntas. Tienen que pagar impuestos. Respecto a la visa, vi varias preguntas. Es que nosotros como colegio no tenemos el servicio de agencia ni nos hacemos responsables de eso. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo a nivel personal es que yo les indico los links exactos donde pueden registrarse y pueden mirar los formularios, porque todo está muy claro en la embajada canadiense. O sea, Canadá es un país muy transparente, que si ustedes se meten a la página de inmigración www.cic.gc.ca, es demasiado clara en todo lo que piden, tanto así que van a la parte que dice visa de estudiante y ahí está toda la información clara para sacar la visa. Yo la hice de esa manera y considero que está muy, muy clara los procedimientos para hacerlo. Si deciden hacerlo con nosotros, lo que yo les hago bien les digo es que cuando ya ustedes se registran, yo envío los links para que tengan la información pertinente y sepan dónde exactamente buscarla, los formularios y esa parte. Los métodos de pago, si lo entendieron lo que dijo Yamak, el 30% al inicio y el 70% mensualmente de cada programa durante el primer año. Muy claro eso. Por último, ya voy a resumir la parte del proceso de admisión. Es que si ustedes gustan y deciden ingresar a nuestro college, pueden tener la oferta que Zoel les explicó, y es que pagan $100 de aquí al 16 por el registro. Nos envían el diploma y notas traducidas en inglés, me lo envían a mi correo. Envían también ya sea el test de inglés o el IELTS o el TOEFL, lo que ustedes tengan, el test de inglés online que ya les expliqué, y la fotocopia del ID. Con estos 4 requisitos y el formulario que yo les enviaría para aplicar, sería la primera parte. Una vez ustedes aplican, a eso se les envía un contrato donde tienen que firmar y tienen que leer, pues obviamente toda la importancia de leer minuciosamente cada palabra y puedan tener la información correcta. Y ya de ahí, entonces, tienen que pagar $1,300 del 30% que se les pide inicialmente. ¿Por qué esto? Porque nos aseguramos que antes de que ustedes tengan la visa, pues también haya plata de por medio. Entonces, una vez estos $1,300 son reembolsables en caso de que les nieguen la visa. Entonces, ya una vez se les manda la carta de aceptación, que es la LOA, una vez se les manda la carta, ustedes aplican a la visa, se demora entre un mes y mes y medio, aunque sé que ahorita pues, es más rápida la visa, porque tengo un caso reciente de eso. Y ya una vez ustedes tienen la carta de aceptación y presentan los papeles ante la visa, les digo, todo está en internet, es muy fácil, les doy los links si gustan. Una vez ya ustedes se registren y al aplicar ya tienen la visa y tendrían que pagar el 30% restante. Para quedar con el 70%, pagarlo mensualmente o trimestralmente, que según como gusten ustedes. El test de inglés, Jessica, está en la página online. Te metes a donde dice Admissions Online English Test. Ustedes tienen que digitar de pronto un código de acceso, digitan mi email, yo les estaba enviando varios emails, si no ya se los escribo, es pues caterine.melo@itcanada.ca. Ahorita que se acabe la sesión vamos a enviar un correo enviándoles también el link por si quieren pues ver más información sobre esto que hablamos durante esta hora. Y adicional a eso, pues también les mandamos como los formularios para la gente que quiera registrarse inmediatamente. Sí, lo envío todo al correo. Envío también si quieren el link de inglés para que lo tomen de una vez y les doy los pasos que tienen que colocar mi código para yo activarles el examen de inglés. El examen de inglés es importante que lo sepan porque me lo han preguntado varias veces, es que se puede presentar varias veces, no es que si fallan una vez no pueden volverlo a presentar, no, o sea, es ilimitadas veces, y es importante como que tengan 24 horas de diferencia entre cada test que toman. Pueden intentar tomarlo como una cuestión de cómo está su inglés y luego ya ven si gustan o lo presentan para mejorar. Realmente yo, desde lo que yo he vivido acá, y soy honesta, siento que Canadá tiene muchas oportunidades para muchas personas. No sé, Blanca, ¿cierto? Que es una ciudad. Sí, realmente las oportunidades
lo que puedo yo decirles es que ustedes mismos se las van a ir abriendo. Hay gente que desde un principio consigue el trabajo de sus sueños. Hay gente como yo que le cuesta un poquito más de trabajo, que no es tan fácil. Pero lo que sí quiero decirles es que no se preocupen porque el trabajo que ustedes consigan les va a ayudar para tener una buena calidad de vida. O sea, no es que van a estar todos rotitos así de ropa o de tenis. No, obviamente se van a tener que controlar en sus gastos, administrar bien. Es una muy buena experiencia para aprender a ahorrar dinero. Créanme, yo lo viví. Entonces, es una experiencia integral en toda la parte, no nada más en la parte académica, sino en la parte de vida. Es realmente impresionante. Entonces, no tengan miedo. El trabajo que ustedes consigan les va a ayudar para vivir bien, para tenerlos, como Catherine les dijo, los gastos básicos. No van a tener hambre, no van a estar sin casa ni nada. Entonces, cualquier otra cosa, ahí les dejo a Catherine. Listo, entonces sí, mi correo lo pueden tener, caterine.melo@itcanada.ca. Ahorita les enviamos también el correo de Yamac para que también se comuniquen con él y tengan la información. Todos los precios y datos están en la página online para que también los puedan volver a verificar. Y no siendo más, muchas gracias a todos por la oportunidad de unirnos y de escucharnos. Espero que tengan buena tarde y puedan también pues vernos acá prontamente. Cualquier duda, lo que necesiten a la orden, yo estoy aquí para apoyar el mercado hispano, así que si me quieren mandar emails preguntándome de nuevo cosas, se los resuelvo, hablamos por Skype. Muchas gracias, que estén muy bien y espero tengan una buena oportunidad y buena noche de vernos por acá.